El viento soplaba con furia aquella tarde en Granada. Como si supiera que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Mi aferra la mochila mientras subía al viejo todoterreno de la familia de Javier, mi mejor amigo desde la infancia. No esperaba mucho de aquel fin de semana, solo un escape de la rutina, pero algo en él me hacía sentir que el destino tenía otros planes. Javier, de 25 años, era el típico granadino, extrovertido, de risa fácil y con un talento innato para hacer que todos se sintieran en casa. Habíamos crecido juntos en el barrio del Albayacin, compartiendo secretos, risas y alguna que otra lágrima. Él me había invitado a camper con su familia en las montañas de Sierra Nevada, una tradición que llevaban años manteniendo. Yo, Diego, también de 25 años, era más reservado. Alguien que prefería observar antes que hablar, pero con Javier siempre me sentía libre de ser yo mismo. O al menos, eso creía hasta ese día. Cuando llega el punto de encuentro, la familia de Javier ya estaba cargando el coche. Su madre, Carmen, una mujer de unos 50 años con una energía inagotable, me abrazó como si fuera su propio hijo. Su padre, Antonio, un hombre calado pero cálido, me dio una palmada en la espalda y señaló el maletero para que dejar mi mochila. Y entonces, los 6. Por primera vez en años, allí estaba él, Miguel, el hermano mayor de Javier. Miguel tenía 27 años, dos más que nosotros, pero parecía llevar el peso de una vida entera en sus hombres. Sus ojos oscuros, profundos como los barrancos de la sierra, se posaron en mí por un instante antes de apartar la mirada. Había algo en el que siempre me había inquietado, incluso cuando éramos adolescentes. No era solo su apariencia. Alto, de piel bronceada por el sol andaluz, con una mandíbula marcada y un air de misterio, sino la forma en que parecía guardar un secreto que nadie podía descifrar. Apenas habíamos hablado en el pasado. Él siempre estaba en su mundo, tocando la guitarra o perdiéndose en las montañas. Pero esa tarde, cuando nuestras miradas se cruzaron, tenía un nudo en el estómago que no supe explicar. El viaje hasta el campamento fue un torbellino de risas y anécdotas. Javier y su madre cantaban coplas populares mientras Antonio conducía con calma, lanzando alguna broma ocasional. Yo, sentado en la parte trasera junto a Miguel, intentaba concentrarme en la conversación, pero su presencia a mi lado era como un imán. Cada vez que el coche daba un giro, su brazo rozaba el mío, y yo me tensaba, como si ese contacto fuera a delatar algo que ni siquiera yo entendía todavía. Llegamos al campamento al atardecer. El aire fresco de la sierra me llenó los pulmones, y el paisaje, con sus picos nevados y sus bosques de pinos, era un recordatorio de lo pequeño que uno se siente frente a la naturaleza. Mientras ayudábamos a montar las tiendas, Miguel trabajaba en silencio, con una precisión que contrastaba con la torpeza de Javier. En un momento, mientras clavábamos las estacas, nuestras manos se rozaron al pesar una cuerda. Él no dijo nada, pero me miró de reojo, y juro que sentí el suelo temblar bajo mis pies. Esa noche, alrededor de la fogata, la familia compartió historias y risas. Javier, como siempre, era el alma de la fiesta, contando chistes malos que hacían reír hasta a su padre. Pero yo no podía dejar de mirar a Miguel, que estaba sentado al otro lado del fuego, tocando suavemente su guitarra.
Las notas parecen contar una historia que sus palabras nunca se atrevían a pronunciar. Cuando levanto la vista y mi pilo mirándolo, mi corazón dio un vuelco. Vaya la mirada, avergonzado, pero no antes de notar una chispa en sus ojos, como si él también estuviera buscando algo. La primera noche en la sierra fue inquieta. El ulular del viento entre los árboles y el crujir de las ramas me mantenían despierto, o tal vez era la imagen de Miguel, con su guitarra y esa mirada que parecía atravesar. Me levanté de la tienda con cuidado de no despertar a Javier, que roncaba plácidamente, y salí a tomar aire. La fogata on ardía débilmente, y allí estaba él, sentado en una roca, mirando las estrellas. ¿No puedes dormir? Preguntó sin mirarme, su voz baja pero firme, como el murmullo de un río. No, demasiados pensamientos, respondí, acercándome con cautela. Me senté a su lado, dejando un espacio prudente entre nosotros. El silencio que siguió no era incómodo, pero estaba cargado de algo que no podía nombrar. Miguel rompió el silencio primero. Siempre me ha gustado este lugar. Aquí arriba, todo parece más claro, ¿no crees? Como es los problemas del mundo se quedaron abajo, en la ciudad. Así, aunque no estaba seguro de si mis problemas podían cuidarse en algún lado. Había algo en mi interior que llevaba años intentando entender, una parte de mí que no me atrevía a mirar de frente. Y ahora, sentado junto a Miguel, esa parte parecía querer gritar. Charlamos durante horas, primero sobre cosas triviales. La sierra, la música, los recuerdos de infancia. Pero poco a poco, la conversación se volvió más personal. Me habló de sus años en Madrid, de cómo había intentado encajar en un mundo que siempre le pedía ser alguien que no era. Habló de la presión de ser el hijo mayor, de las expectativas de su familia, de un amor que nunca pudo confesar. Sus palabras eran cuidadosas, pero cada una parecía un paso hacia un abismo. ¿Y tú, Diego? Preguntó de repente, girándose hacia mí. ¿Qué escondes tú? La pregunta me tomó desprevenido. Quis responder con una broma, como solía hacer con Javier. Pero algo, en su mirada me detuvo. Era como si viera a través de mí. Como si supiera que yo también cargaba con un secreto. Balbucí una respuesta vaga, pero él no insistió. Solo sonrió. Una sonrisa triste que me hizo querer confesar todo. Aunque aún no sabía que era ese todo. Al día siguiente, la dinámica del campamento cambió. Javier y sus padres planearon una caminata hasta un lago cercano, pero Miguel dijo que prefería quedarse para explorar un sendero menos transitado. Para mi sorpresa, me invitó a acompañarlo. Si te atreves, claro, dijo con un brillo juguetón en los ojos. Except sin pensa, y pronto nos encontramos caminando por un sendero estrecho, rodeados de pinos y rocas. El silencio entre nosotros era cómodo, pero cada paso parecía acercarnos a algo inevitable. En un momento, mientras cruzábamos un arroyo, perdí el equilibrio y Miguel me sostuvo por el brazo. Su agarre era firme, y cuando me soltó, sus dedos se detuvieron un instante más de lo necesario. Mi corazón latía tan fuerte que temí que él pudiera oírlo. Llegamos a un claro con vistas a un valle inmenso. El sol brillaba alto, y el aire era tan puro que dolía respirarlo. Nos sentamos en una roca, y por primera vez, Miguel habló sin filtros. Me contó sobre un amor de juventud,
Un chico, al que nunca tuvo el valor de confesar sus sentimientos. Hablo de la culpa, del miedo, de la sensación de estar atrapado en una vida que no le pertenecía. Sus palabras resonaban en mí de una manera que no podía ignorar. Por primera vez, me atreví a admitir, aunque solo en mi mente, que yo también había sentido algo parecido. El resto del día lo pasamos explorando, pero algo había cambiado entre nosotros. Cada mirada, cada roce accidental, cada silencio estaba cargado de significado. Cuando regresamos al campamento, Javier notó mi distracción y bromeó al respecto, pero no insistió. Esa noche, alrededor de la fogata, Miguel tocó una melodía más melancólica que la anterior, y yo sentí que cada nota era para mí. A medida que pasaban los días, la tensión entre nosotros crecía. Había momentos en los que sentía que podía contar todo, mis dudas, mis miedos, la confusión que había sentido desde adolescente pero que nunca había nombrado. Pero el miedo al rechazo, a destruir mi amistad con Javier, a decepcionar a su familia, me mantenía calado. Una tarde, mientras recogíamos lina, Miguel y yo nos quedamos solos. El de yo que un tronco y ese gyro hacia mí. Sus ojos buscando los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. Diego, ¿por qué siento que me estás evitando? Preguntó, su voz temblando ligeramente. No supe que responder. Quis negarlo, pero el dio un paso hacia mí. Y de repente, el espacio entre nosotros sintió demasiado pequeño. No te estoy evitando, murmur, pero mi voz sonaba débil, poco convincente. Entonces, ¿qué pasa? Insistió, acercándose aún más. Podía sentir el calor de su cuerpo, el aroma a pino y tierra que lo envolvía. Mi mente era un caos, pero mi cuerpo parecía saber lo que quería antes que yo. Sin pensarlo, di un paso atrás, tropis con una raíz y caí al suelo. Miguel se arrodilló a mi lado, preocupado, y por un instante, nuestras caras estuvieron tan cerca que pude ver las pequeñas pecas en su piel. Estoy bien, dije, levantándome rápidamente, pero él no se movió. Sus ojos seguían fijos en mí, y por un momento, pensé que iba a besarme, pero no lo hizo. En cambio, se levantó y me tendió la mano, con una sonrisa que escondía algo más. Esa noche, no pude dormir. La imagen de Miguel, su cercanía, sus palabras, no me dejaba en paz. Me levanté de nuevo y lo encontré junto al fuego, como la primera noche. Esta vez, no hubo rodeos. Me senté a su lado y, sin saber de donde saqué el valor, lo que todo. Las dudas que había enterrado durante años, el miedo a no encajar, la atracción que sentía hacia él y que me aterrorizaba. Él escuchó en silencio, sin juzgarme, y cuando terminó, puso su mano sobre la mía. No estás solo, Diego, dije, y esas palabras rompieron algo dentro de mí. Lágrimas que no sabía que lavaba dentro comenzaron a caer, y él me abrazó, fuerte, como si quisiera protegerme del mundo entero. A partir de esa noche, todo cambió. Miguel y yo empezamos a buscar momentos para estar solos, aunque fuera solo para hablar. Cada conversación era un paso hacia un lugar desconocido, pero también liberador. Me habló de su lucha interna, de cómo había intentado negar quien era por miedo a decepcionar a su familia. Yo lo conocí como siempre me había sentido diferente, pero nunca había tenido el valor de enfrentarlo. Una mañana, mientras los demás dormían, nos escapamos al lago.
El agua reflejaba, el cielo como un espejo. Y por primera vez, nos permitimos ser completamente honestos. Nos sentamos en la orilla. Y Miguel tomó mi mano. No sé qué voy a pasar después de este viaje, dijo, pero ahora mismo. Esto es lo único que importa. No sé quién se acercó primero, pero de repente, nuestros labios se encontraron. Fue un beso tímido al principio, como si ambos temiéramos romper algo frágil. Pero pronto se volvió más profundo, más urgente, como si hubiéramos estado esperando ese momento toda la vida. Cuando nos separamos, él sonrió, y yo supe que no había vuelta atrás. Sin embargo, la realidad no tardó en alcanzarnos. Javier comenzó a sospechar algo. No era estúpido. Notaba las miradas, los silencios, la forma en que Miguel y yo siempre encontrábamos excusas para estar juntos. Una noche, mientras compartíamos una cerveza, me miró directamente a los ojos y preguntó, ¿Qué está pasando entre tú y mi hermano? Me cuidado. Quis negarlo, pero las palabras no salían. Javier no insistió, pero su expresión cambió. Había dolor en sus ojos. No por lo que sospechaba, sino por el hecho de que no confiaba en él lo suficiente como para contárselo. Esa noche, hablé con Miguel. Le dije que no podía seguir escondiendo, que Javier merecía saber la verdad. Él estuvo de acuerdo, pero ambos sabíamos que no sería fácil. La familia de Javier era tradicional, y aunque eran personas cálidas y abiertas, no sabíamos cómo reaccionarían a algo así. Decidimos hablar con Javier al día siguiente, durante una caminata. La tensión era palpable, pero no había otra opción. Mientras caminábamos por un sendero empinado, con el sol cayendo a plomo, Miguel tomó la palabra. Javi, hay algo que necesitamos contarte, dijo, su voz firme pero cargada de emoción. Javier se detuvo, mirándonos a ambos. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo, y lo sospechaba. Miguel continuó, explicando cómo había luchado con su identidad durante años, cómo había encontrado en mí algo que nunca creyó posible. Yo añadí mi parte, confesando mis propios miedos y cómo este viaje había cambiado todo. Para nuestra sorpresa, Javier no reaccionó con ira en rechazo. En cambio, se quedó en silencio, procesando cada palabra. Finalmente, habló. No voy a mentir, esto me duele. No porque esté mal, sino porque no me lo contasteis antes. Sois mi hermano y mi mejor amigo. ¿De verdad pensasteis que os iba a dar la espalda? Sus palabras fueron un alivio, pero también un recordatorio de lo mucho que lo habíamos subestimado. Nos abrazamos los tres, y aunque las cosas no volvieron a ser exactamente como antes, supe que nuestra amistad sobreviviría. Sin embargo, quedaba un obstáculo, los padres de Javier. Decidimos esperar hasta el final del viaje para hablar con ellos, pero la idea de su reacción me llenaba de ansiedad. Miguel, en cambio, parecía más decidido que nunca. Si no nos aceptan, encontraremos nuestro propio camino, me dijo una noche, mientras mirábamos las estrellas. Pero no voy a renunciar a esto, Diego. No voy a renunciar a ti. El último día del campamento amaneció con una calma inquietante. Habíamos decidido hablar con Carmen y Antonio esa misma noche, antes de volver a Granada. Durante el día, tratamos de disfrutar del paisaje, de las risas, de los últimos momentos de tranquilidad. Pero la tensión era evidente, al menos para mí. Cuando llegó el momento,
nos sentemos todos alrededor de la fogata. Miguel tomó la iniciativa, con una valencia que me dejó asombrado. Explicó todo. Quien era, quienes éramos, lo que sentíamos el uno por el otro. Yo añadí algunas palabras, aunque mi voz temblaba. Javier, sentado en nuestro lado, nos apoyó con un silencio sólido, como si quisiera darnos fuerza. Carmen y Antonio se quedaron callados. Sus rostros una mezcla de sorpresa y confusión. Finalmente, Carmen habló, con lágrimas en los ojos. No voy a decir que lo entiendo todo, porque no es así. Pero sois mis hijos, los dos. Y Diego, tú también eres parte de esta familia. Si esto es lo que os hace felices, lo aceptar. Pero dadnos tiempo. Antonio fue más reservado, pero esencio. Solo quiero que seas honestos con nosotros, dijo. Y que no os escondáis. Nunca más. Sus palabras no eran una aceptación total, pero eran un comienzo. Nos abrazamos, y aunque había lágrimas, también había esperanza. Sabía que el camino no sería fácil, que habría preguntas, miradas, juicios. Pero por primera vez, me sentí libre. El regreso a Granada fue diferente. Miguel y yo viajamos en el mismo coche. Pero esta vez no había miedo en nuestros rosas, en nuestras miradas. Javier bromeaba como siempre, intentando aligerar el ambiente, y aunque sus padres no percibían todo, había una calidez en su silencio que me daba esperanza. De vuelta en la ciudad, Miguel y yo empezamos a construir algo juntos. No era perfecto. Había días en los que el miedo volvía, en los que las miradas de los desconocidos o los comentarios susurrados dolían. Pero también había momentos de pura felicidad. Paseos por el albayazín, noches tocando la guitarra en su pequeño apartamento, besos robados bajo la luz de la luna. Un día, mientras caminábamos por las calles empedradas de Granada, Miguel me tomó de la mano. No sé a dónde nos llevará esto, dijo, pero por primera vez en mi vida, siento que estoy donde debo estar. Y yo, por primera vez, estuve de acuerdo. No importaba lo que el mundo pensara, no importaban los obstáculos. Habíamos encontrado algo real, algo que valía la pena luchar por. Y mientras el sol se ponía sobre la Alhambra, supe que, sin importar lo que viniera, lo enfrentaríamos juntos. El campamento en Sierra Nevada no fue solo un viaje. Fue el comienzo de algo nuevo, algo que nos enseñó que el amor, aunque a veces duela, siempre encuentra una manera de brillar.